The Atlantic Ocean, covering 20% of the Earth's surface, is the second largest body of water in the world. It is home to an astounding diversity of species that bring balance and color to the ecosystem they inhabit. La vida en el océano es la vida en la Tierra. Son distintos espacios, pero que están íntimamente relacionados y están íntimamente dependientes. Nosotros dependemos de lo que ocurre en el océano, pero el océano también depende de lo que nosotros, especialmente los humanos, hacemos en la Tierra. The effects of overfishing, pollution, climate change, and urbanization of coastal areas are threatening ecosystems in the Atlantic Ocean. The Atlantic today is facing the same problems as many other oceans and seas. Around 400 marine species are critically endangered. 20% of coral reefs have been lost, and nearly 70% of fish stocks have been exploited, overfished, or depleted. On assiste, si vous voulez, à des phénomènes de développement rapide, c'est-à-dire mal maîtrisés, qui font que les risques côtiers et les situations comme celles qu'on a vues ici tendent à se multiplier un petit peu partout, tout autour de ces côtes, tout au long de ces côtes. Et c'est donc vraiment un problème particulièrement urgent auquel il importe d'apporter des solutions tout à fait nouvelles. To tackle this issue, the European Union is committed to reach the goals agreed by countries that are signatory to the United Nations Convention on Biological Diversity, that at least 10% of coastal and marine areas of the world must be protected by the year 2020. We are well on track to get to those 10%, but especially we wouldn't wish to have 10% marine parks only on paper. We want them properly managed and effectively managed out there in the field, in the ground, in the ocean. But of course our oceans are under threat from overexploitation, from climate change itself, from acidification, from pollution, from declining biodiversity. And by definition, an ocean is something that you can only handle at an international, at a global level. So you need international, global cooperation to make sure that you can really do something about this. This commitment is at the heart of the Transatlantic MPA Network Project, an initiative financed by the European Union to develop partnerships between managers of marine protected areas around the Atlantic Basin. Las áreas marinas protegidas son importantes no tanto por la superficie que ocupan hoy en día, sino porque muestran cómo los humanos podemos vivir en buena relación con el océano, y de esta buena relación se manifiesta precisamente una mejor calidad de vida. The Transatlantic MPA Network Project is designed to stimulate the exchange and sharing of good practices to improve the management of coastal and offshore protected areas of the Atlantic. By developing partnerships around the entire Atlantic Basin, north, south, east and west, it will also contribute to enhancing security, stability and good relations in this important global region. Les principaux résultats pour le moment, c'est vraiment de la mise en réseau, de l'échange d'informations techniques. Et ça peut être vu comme du capacity building, du renforcement des capacités. Vous prenez l'aire marine protégée, par exemple, de Cap-Vert ou même des Bermudes. C'est des gens qui ont encore un besoin d'apprendre et une envie d'apprendre. Et tout ça, ça leur est permis grâce à l'expérience qui a été acquise soit à Saint-Martin ou soit à Boston, donc à Stellwagen, qui sont vraiment des aires marines protégées, qui ont des moyens humains et financiers beaucoup plus importants que les petites aires marines protégées des pays en voie de développement. Ce transatlantique projet nous permet de discuter ensemble de tous ces problèmes auxquels le RAMPAO, le réseau des aires marines protégées de l'Afrique de l'Ouest, est confronté, et de trouver des solutions ensemble, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, la Méditerranée et les Caraïbes. No caso do Brasil, a gente colocou
uma área protegida só no projeto, que é o Parque Marinho de Abrolhos, mas nós temos um número enorme de áreas protegidas costeiras e marinhas, que se beneficiam dessa troca de experiência. Então, a gente acredita que para o futuro, numa segunda fase do projeto, seria muito legal a gente incluir outras áreas protegidas, que vão de problemas desde a questão de resiliência mesmo, de impactos globais, mas também turismo, sobrepesca. The MPA Network Project is one of many EU initiatives working to deliver on the 2030 Agenda for Sustainable Development, to contribute to resilient communities and ecosystems, and ensure that all people enjoy peace and prosperity. This project focuses in particular on the commitment to conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources. What is really very, very appealing in this project is that it brings together around a common concern, a common challenge, communities from very different parts of the world with very different ecosystems that are situated in very different countries, climate conditions, political systems, but all focusing and working together on the same very understandable common goal, that is making the most of our oceans for jobs and growth and innovation and protecting them for the next generations. Three twinning projects are enabling MPA managers to share good practices in three key areas. The first focuses on fostering links between existing networks of marine protected areas in the Atlantic to improve their effectiveness, as well as reaching out to newly developing networks. Ça nous permet d'accéder, comme je le disais, à l'information, ça nous permet d'accéder à de l'expertise sous-régionale et internationale, et ça nous permet surtout de considérer l'océan Atlantique, qui est notre façade maritime, comme un seul bloc donc des deux côtés de l'Atlantique, parce que vous savez que le Gabon, l'une des aires marines protégées les plus importantes du Gabon, c'est le parc marin de Mayumba, et c'est le premier site mondial de ponte des tortues marines qui vont des côtes guyanaises jusqu'au Gabon. Et donc l'Atlantique est pour nous finalement une seule surface, et ce réseau nous permet aujourd'hui de considérer tout cet espace-là comme un espace unique de protection. The second area focuses on coastal resilience and how to work with local communities to face the threat of natural disasters, climate change, and the rapid urbanisation of coastlines. On est sur des côtes qui se peuplent de plus en plus rapidement. Pour vous donner un autre exemple, en 2010, si on considère toutes les villes de plus de 10 000 habitants en Afrique de l'Ouest, on avait 18 millions d'habitants. On sait, parce que la machine, la locomotive démographique est encore en mouvement, on sait qu'en 2050, on sera entre 75 et 80 millions d'habitants. Quand on sait comment les choses se passent avec 18 millions, il est très clair qu'on est face à des enjeux de société qui sont absolument majeurs pour le futur. In my area, New Jersey, we've seen an increasing frequency and intensity of storms along our coastline. One of the most well-known was Superstorm Sandy, which struck our coast about 4 years ago. And ground zero for that storm was the Cousteau Reserve, located on the middle Atlantic coast, mid-coast of New Jersey. And that demonstrated to us that we had to do a better job of preparing communities to deal with resilience. The third key area is the protection of marine mammals in the Atlantic, to support better understanding of migratory paths of humpback whales, how to address threats to the species, and good conservation practices. Les mammifères marins ont une très mauvaise habitude, c'est qu'ils ne restent pas dans nos frontières administratives françaises. Donc ils parcourent effectivement plusieurs pays et plusieurs frontières tout au long de l'Atlantique. Et si on veut mettre en place un programme de conservation des espèces, il faut qu'on le fasse de façon vraiment concertée sur l'ensemble des parcours de migration
pour qu'on arrive à mettre en place ce que l'on appelle des corridors de quiétude ou des corridors de protection pour ces animaux. Donc pour nous, la réussite d'un programme de conservation passe obligatoirement par un travail transfrontalier avec l'ensemble effectivement des mers et l'ensemble des pays qui abritent une population de baleines. The project will help in as much that under Bermuda law, the humpback whales are protected and under the Protected Species Act, and that actually calls for a management plan for the humpback whales in Bermuda's waters. And we haven't written one yet or developed one. So this discussion with the other countries to look at what their challenges are and what their solutions are will help us develop our management plan. Today, the global community has made good progress towards designating marine areas, reaching over 8% of the seas, just 2% short of the 10% goal set for 2020. But ensuring the effective management of these protected areas requires further work. Por eso es muy importante empezar a trabajar de forma que generemos conciencia de esta relación y que empecemos a trabajar creando sinergias, distintas personas, distintas instituciones a lo largo de todo el Atlántico para ponernos de acuerdo en cómo mejor contribuir a esta relación océano-sociedad. The Transatlantic MPA Network project is part of a long-term EU strategy to support sustainable and inclusive growth in the global economy through the creation of jobs, the sharing of knowledge, and cooperation between local and international authorities and stakeholders. The European Union is committed to furthering and expanding a transatlantic dialogue to ensure a healthier, cleaner, and safer future for the oceans and for generations to come.